Ukrainians are tired of being terrorized by the Russians with round-the-clock attacks on cities with rockets and drones. They decided to fight back. So Moscow and Moscow region came under massive drone attack. For about an hour, Russian air defense was trying to shoot down aircraft that are attacking the Russian capital, but have not always successfully. Some have hit their targets. Stunned Muscovites watch as Ukrainian drones fly over Rublevka. Посмотри, блядь. Смотри. Посмотри, брат. Ты видишь? Вот, Рома. Ты видишь? It is interesting to note the confusion in the Z camp. The unexplained incident in Moscow is properly sending shockwaves through the Russian infosphere. Gherkin shares someone's opinion that Russian channels linked to the Gov-T are working overtime to downplay the impact of the event. The Post says the references to 1941 and 1812 that Moscow has seen worse are unacceptable. They say the special military operation is not meant to involve an attack on Moscow. No panic. Communal services checked the sewers in Moscow after the drone attack, looking for underwater drones or saboteurs, or searching for Putin, who is trying to get out of his bunker. Terrorist Prigozhin commented the drone attack on Moscow region in his traditional diplomatic style. His main points: A. The drones will burn residences of authorities at elite realty town, Rublevka. That's fine. B. Russian people should have some difficult questions for Russian military leadership. Твари вонючие! Вы что творите? Вы, скоты, отрывайте свои сраки из кабинетов, в которых вас посадили защищать эту страну. Вы являетесь Министерством обороны. Вы не сделали ни хера для того, чтобы наступать. Какого хуя вы допускаете прилета этих беспилотников в Москву? То, что они на Рублевку летят к вам домой. Да и хрен-то с ним, пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом? И поэтому, как гражданин, я глубоко возмущен, что эти мрази спокойно сидят и просиживают дальше свои ожиревшие сраки, намазанные дорогими кремами. И поэтому я считаю, что народ имеет полное право задать им эти вопросы, этим паскудам. А ведь я об этом уже много раз предупреждал. Но слушать никто не хочет, потому что я злой и расстраиваю бюрократов, которым живется великолепно. A deputy of the State Duma Nilov is reading from a paper the new threats of using nuclear weapons that would turn the Führers of the Ukra-Reich into Ukropolis, language worth a Russian politician. Недоброе сегодня было утро. С раннего утра Москва подверглась атаке беспилотников украинского террористического государства. И понятно, что вот это новый виток, который инициирован фюрерами Укррейха, он до хорошего не доведет. Да? Я не исключаю, что вот этот Укррейх может превратить Украину в какой-то там Укрополь. Да? Не дай, конечно, Бог, но ситуация не останавливается, она развивается. И, к сожалению, да, ответ может быть дан в том числе из всех имеющихся
возможностей вооруженных сил России. Тактическое ядерное оружие недолго будет стоять зачехленным. Это фюреры не понимают, не принимают. Почему? Потому что, значит, у них, как им кажется, очень надежная крыша. Лондонская, американская. К сожалению, ну или это на самом деле так, вопросы тактических, стратегических, военных действий СВО не могут обсуждаться на заседаниях Государственной Думы, но я считаю, что вопросы государственной безопасности, вопросы гражданской обороны в обязательном порядке должны быть на повестке дня Государственной Думы. Мы сегодня... Head of Russian Parliamentary Defense Committee Andrei Kartapolov commented on the drone attack at Moscow. This became possible because our country is very large. There will always be a loophole where a drone can fly, bypassing air defense areas. Conclusion: the country needs to get smaller. The drones on Moscow were launched from the Moscow region and were Chinese. The representative of the Ukrainian President Zelensky, Podolyak, commented on the drone attack and stated, "You know, we are entering the era of artificial intelligence. Perhaps not all drones are ready to attack Ukraine and want to return to their creators, and accordingly ask the question, why are you sending us to beat the children of Ukraine? Is it time for ATACMS for Ukraine? That's still on point." President Biden. Apologize. Russia is doubling down. Russia is doubling down. Its attacks on Kiev. Yes. Do you have any reaction to that? It's not unexpected, and it's just pure. It's not unexpected. That's why we got to continue to give Ukraine all that it needs. Is it time, Mr. President? Any movement on Sweden's membership in NATO on Erdogan's part? I raised that issue with them. We're going to talk more about it next week. Is it time for ATACMS for Ukraine? ATACMS for Ukraine. That's still in play. And well. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.